الصدر ما دام هو يقودنا وين يمس حدودنا. محروسة قاعك يا وطن يا ابو البطولات، يحفظك الله ما تمر بكل منمات بكل منمات. منصور يا موطن علي يا ابو الحضارات، ما دام بيك ابن الصدر للذل هيهات. بس الاخوان يبدون بتعريف انفسهم ان شاء الله. Please start to introduce yourself. Introduce yourself. My name is Elsie Redman, and I am from Chicago in the USA. You're welcome. اسمي ألسي من شيكاغو. يكفي إنه التعريف. اسمي تشارلي جاكسون من تكساس. You're welcome. اسمي Bob Holmes from Toronto, Canada. سامي المعمار من النجف ومقيم أيضا في الولايات المتحدة لفترة حوالي 20 سنة. رئيس الفريق الإسلامي بصنع السلام، نتعاون مع الأخوة في إنهاء حالة الاحتلال وكذلك تقريب وجهات النظر بين أفراد الشعب العراقي وإنهاء مسائل تتعلق بفرض الطائفية وغيرها. نرجع هنا. يوسف ميلر ديترويت ميشيغان. You're welcome. خليه راجع. نرجع النساء تعرفوا. ابتهال الكلابي، مركز تطوير وحماية المرأة في محافظة النجف. أمل حمزة كريم، مديرة مركز حقوق الإنسان والديمقراطية بالديوانية. عائدة ناصر حسين، مديرة مركز المرأة للتنمية والتطوير في محافظة النجف. Claire Evans from Chicago in the US. Ismi Denise from Canada. Ismi Maxine من أمريكا. اسمي Beth أمريكا. سيدنا شكرا على إتاحة الفرصة هذه لمقابلتك. والوفد كلفني الأخوة والأخوات من كندا والولايات المتحدة بأن يلتقوا بشخصك الكريم للتعرف على الحقيقة وما يدور في الساحة العراقية اليوم، وكذلك رأيكم وموقفكم، وكما أنهم يسألون هم يتابعون بشكل جيد مواقفك التي تخص برفع الضيم ومساعدة الشعب العراقي لإرجاع وضعهم واستقرارهم بشكل طبيعي. فنحب نسمع من حضرتك سيدنا. I was asked by the delegation from Canada and the US to be granted this golden opportunity with the Sayyid. So thank you, Sayyid, to give us this opportunity. The delegation has been watching and hearing the news about the activities of this office to help the Iraqi people from the suffering that they have been having for the last few years, and also to end the state of the occupation. We would like to hear from you, Sayyidina.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بمجيئكم من أجل إحلال السلام في العراق خصوصا والشرق الأوسط عموما، فجزاكم الله خير جزاء المحسنين. In the name of God, the most merciful, the most gracious, first I would like to thank you for coming and also for your effort to promote peace, not only in Iraq but in the Middle East. ثم أحاول أن أصير الكلام على جهتين، الجهة الداخلية في العراق والجهة الخارجية في أمريكا في بلدكم الذي جئتم منه. And I will talk about two parts. The first about what's going on in Iraq, and the second, the situation in the US, where you come from. طبعا كل بلدين يحبان السلام ويريدان نشر السلام في العالم، يجب أن يكون بينهما ترابط وأخوة ومحبة لكي يحل السلام في جميع المناطق، وإلا من دون هذه العلاقة فلا يمكن إحلال السلام في أي منطقة كانت. Of course, in order to have peace between two countries, those two countries should have normal relationship that based on brotherhood and love, respect, in order the peace will be accomplished. Otherwise, without these components for peace would be impossible. طالما أحببنا أن يكون الشعب العراقي والشعب الامريكي ذا علاقة طيبة وذا علاقة سلم وسلام ومحبة ووئام، لكي يمكننا أن ننشر العدل والمساواة والسلام في العالم، إلا أن ما حدث من احتلال العراق بسبب بعض الحكومات، سواء الحكومة العراقية السابقة المتمثلة بالهدام عليه اللعنة أو برئاسة الموجودة حاليا في أمريكا، تسببت بفجوة كبيرة ما بين الشعبين مع شديد الأسف. We always promoted decent relationship should be taking place between our two countries, the US and Iraq, in order to live a normalized situation and approaching the reasoning of peace and have it as a reality between two countries. But the occupation that caused by the previous government, Saddam, the destructor, it's named for Saddam, and the current US administration that caused the result of the occupation, and now we don't see peace between our two countries. ومن ثم ازدادت الفجوة حسب فهمي أنا الشخصي عندما انتخب الرئيس الحالي من الشعب الامريكي، لأنه احنا نتصور وكنا نتصور بأن الشعب الامريكي سوف لن ينتخب رئيسا قد احتل شعبا واحتل أرضا مقدسة مهما يكون. صحيح كانت في العراق ديكتاتورية، لكن الديكتاتورية وضعت من قبلها ثم رفعت من قبلها أيضا، وهذا لا يكون مسببا لأي فضل لأمريكا على الإطلاق. The gap gotten broadened between the US and Iraq when the current president of the US has been elected for the second time. We expected that the American people won't elect Bush again, but unfortunately it happened, and
the Bush administration with the war and removing the previous dictatorship from Iraq, that is not a favor that they done it for us, because they assigned that dictator. They put it for the last 3 decades, and now they took it away. So that's absolutely not a favor for the Iraqis. عموما أستطيع أن أقول أنه أنا لا أشكر الرئيس الأمريكي على احتلال العراق، بل أن الفضل الأول والأخير هو لله سبحانه وتعالى، لكن هذا كله من الجهة المظلمة للعلاقة بين الشعبين. فأحاول في المرة القادمة أنه أوضح الجهة المشرقة ما بين الشعبين. Generally, I can't thank from this position the U.S. President about the occupation and removing the previous regime. I thank God alone. He has this miracle, allowed it to be happening. And this is the dark side between the two countries, dark side of the relationship between two countries. I'm going to talk next about the beautiful sides between the two countries, the bright sides. وطبعا الوجه المشرق للعلاقة ما بين الشعبين إن شاء الله تكون في المستقبل، وإن كان أنا أعلم أن بعض الشعب الأمريكي لا يوافق على ما يحدث في العراق، سواء من المشكلة الرئيسية وهي الاحتلال أو ما يحدث من تعديات على الشعب العراقي في السجون، سواء في أبي غريب أم غيره من السجون، لأنه هو ليس الوحيد، بل أن الانتهاكات تكون في كل شبر أو كانت في كل شبر من العراق. وأنا أعلم أن قلوب الشعب الأمريكي إن شاء الله ضد هذه التعديات، وهو لا يحب العنف ولا يحب التصرف بمصير شعب كامل. حبيبي، الشعب العراقي ذا حضارة عريقة وذا مستقبل عريض إن شاء الله وواسع، ويمكنه أن يدير بلده بنفسه وليس محتاجا لاحتلاله على الإطلاق. Now I can speak about the bright side that I hope will take place between the two people, because I know for sure the American people are peaceful people. They don't like violence and they don't promote wars. And they have in their hearts and minds the hope for the Iraqis to live in peace. So I hope in the future we will lay down this kind of foundation that based on love and peace, respect between the two people, Iraqis and American people. Because also I know how much the US citizens disliked and they were disgusted by the torture that took place in Abu Ghraib prison. And actually Abu Ghraib prison is not the only one. There are many of them, as you know, across the country. And as we know and hear that people like you don't like wars and violence, we appreciate that. And also we know that the US citizens recognize, acknowledge that Iraq has a deepened civilization and they are capable to rule themselves by themselves. They don't need any foreigners to help them and teach them, to tell them what to do as far governing themselves. الحقيقة نتمنى من الشعب الأمريكي أن يقف وقفة سلام ووقفة شرف مع الشعب العراقي ليرفع عنه المظالم ويرفع عنه الاحتلال ويرفع عنه التعديات. لأني أنا أضرب مثال مدينة الجعفر، حاولت كثيرا وجاهدا أن أحلها بالطرق السلمية، أبى الاحتلال إلا وأن يقصفها ويضربها، وتكون النتيجة هو شنو؟ الحرب الطائفية التي أعلنها
أعلنتها الشخصية الوهمية الموضوعة من قبل أمريكا مع شديد الأسف. وبعد هدوء نسبي في العراق رجع عدم الاستقرار الأمني في العراق مرة أخرى. I hope that your efforts and others, peace-loving people in the U.S., to help the Iraqis and work together with the Iraqis, promoting peace and stability in Iraq. And I would like to shed some light on what happened in Tel Afar. Before the attack, I tried hard to prevent the attack by having peaceful means to solve the problems, but the occupation forces denied and rejected the efforts. So what happened, they destroyed the city and killed lots of people. And now what we see, exactly what they promote, sectarian wars, and they relay that to unfounded personality, which he refers, the Sayyid refers to Zarqawi, which is not around. So they credited that person to all terrorist act, which I don't think is related to the Iraqi themselves. سيدنا أنا بس وضحت الشخصية الوهمية إنه حضرتك ما أذكر الزرقاوي، بس أنا حبيت أوضح ممنون. حتى ما يصير لهم لبس. ممنون. I told him you didn't mention Zarqawi, but I wanted to clarify that the illusional personality, that character that created by the occupation forces, it's actually is not wrong. So he said thank you. فالحقيقة أن وقوف الشعب الأمريكي سيخلصه من، لأن احنا نجد أن هذه الكوارث بدأت على الشعب الأمريكي، الأعاصير وغيرها. لأن سمعت تعليق أن عمارات سواء تكساس أو ذيك الأولى نيو أورليانز، أنه عماراتها تشبه عمارات بغداد في زمن القصف الأمريكي الأخير. تصرف اللا حكيم من بعض الموجودين في أمريكا ضد العراق سبب غضب إلهي على الشعب الأمريكي الذي لا نتمنى له إلا الخير. الحقيقة لا يصور لكم أننا نريد شرا بأمريكا، نحن نريد خير بكل الشعوب، نريد نشر السلام ونشر المحبة والوئام بين الجميع، ولا نريد لا معاداة الإسلام ولا معاداة أمريكا، وإنما نريد حوار دائم ما بين الأديان. So it's very imperative to seek your help and try to educate the American people about the truth and exactly what's happening in Iraq, because we don't have any quarrel or problem with the American people. We love the American people. We don't want the animosity stay like a fence between us and them. And also we don't like them to hate Islam because what they are doing, and the people in charge and the administration, they caused the anger of Allah, God, and that's why we see hurricanes and natural disasters hitting the southern country of yours, which really we don't like to see that, but we think wrongdoing result the energy of God to react the same and cause destruction in some buildings in Texas, New Orleans, and other places. You see buildings just the same scene you see in Baghdad after the bombing. We don't want to see this happening in Iraq or in the US. We would like to see peace, love, and respect between our two people. أنا لا أحب أطيل عليكم، لكنه إن شاء الله مهما كان هناك وجه مظلم لأمريكا فأنتم إن شاء الله الوجه المشرق لأمريكا، لأنكم تريدون السلام سواء في العراق أو في أمريكا، وإن شاء الله جهودكم
مشكورة، ونحاول أن نتعاون معكم قدر الإمكان لإحلال السلام. وأخيرا على سبيل المزحة أقول أنهم زين ما انضربت مصافي أمريكا النفطية، لعله كان النفط العراقي يتحول كله شنو لأمريكا. We spoke about the dark side and the relationship between the two countries, but I would like to emphasize on the bright side. We would hope that side will broaden by your efforts, and actually we thank you very much to come here and to do your brilliant work. So we look forward for your cooperation to promote peace between our two countries. And this is only for fun to mention that I'm glad that the refineries in the south weren't hit by the storm and the hurricanes. Otherwise, our oil would be looted the whole. شكرا. If you have any questions, إذا كان عندهم هم. Of course, please address any question you want to ask. Thank you again for meeting with us today. We know شكرا جزيلا مرة أخرى لمقابلتك لنا. the group that we are with, Christian Peacemaker Teams, makes it a point to see situations for ourselves so we can understand the situation and help build the peace through understanding. لقاءنا بكم سيساعدنا في نقل الصورة الحقيقية لما يجول بخاطركم ولما تضعون من مشاريع مستقبلية للعمل من أجل العراق. فالوفد الذي يرافقني طبعا هي رئيسة الفرق المقيمة في بغداد، إنه الوفد المرافق سينقل هذه الحقائق عندما يرجع للوطن في أمريكا. We've been here in Iraq since October of 2002, asking first for the war not to happen, and then after the war, trying to be here as a presence still standing against the occupation. لقد كنا متواجدين في العراق منذ أكتوبر شهر العاشر سنة 2002، وعند ذاك حاولنا بكل الجهد أن نقف أو نساعد على إيقاف الاحتلال أو الحرب على العراق، ولكن فشلنا في ذلك. وقد بقينا بعد الاحتلال نعمل مع جهات مخلصة لإنهاء حالة الاحتلال. As an organization, our mandate is non-violence. ونحن كمنظمة مبدأنا الأساس، دستورنا الأساس، نظامنا الداخلي الأساسي هو اللعب. We try to support any non-violent efforts we see, and we've been very much impressed with the non-violent efforts of the Al-Sadr organization in the demonstrations, the silent demonstrations, the demonstrations at the gas stations last summer, and the convoy of relief aid to Talafur, which we participated in to be in solidarity with these efforts. أيضا تواجدنا هو لدعم الحركات التي تدعو إلى السلم والتضامن وتبتعد عن حالات العنف وتشجيع الحروب. ولقد كنا مأخوذين ومعجبين بالتيار الصدري الذي شاهدناه بأم أعيننا وراقبناه في بغداد، كيف تجمهر متظاهرين سلميا في محطات البنزين للاحتجاج على شحة الوقود، وكذلك تواجدهم أمام وزارة النفط في بغداد. وذلك المنظر قد أخذ من عنا الكثير وتعلمنا منه، ومنذ ذلك الوقت حاولنا أن نجتمع بحضرته لكي نؤكد هذه الحقائق. We've been working closely with the Al-Sadr office in Sadr City, especially with Ibrahim Jabari,
the liaison for the Christian section there. وكان نشاطنا أيضا متفاعلا مع التيار الصدري من خلال مكتبه في مدينة الصدر، وعلاقتنا كانت مع السيد إبراهيم الجابري في بغداد الذي كان هو الحلقة التي تربطنا وتربط أعمالنا بنشاطات الحركة الصدرية في بغداد. And in one of the meetings we had there, we asked about the petition to gather the 1 million signatures against the occupation, and we also signed that petition. وجزء من نشاطاتنا التي حصلت من خلال اجتماعنا بالأخوة في بغداد كان اقتراح أن نقوم بجمع توقيع ضد الاحتلال، وكان جمع التوقيع تقريبا لجمع 1 مليون توقيع، فكنا من المساهمين بالتوقيع في ذلك الطلب. We also heard about the relief efforts for the families of the victims of the stampede at Kadamia, and we're very much appreciative of knowing about those efforts. Again, please. We, when in one of our visits with the office in Sadr City, learned about the relief efforts for the victims of the families affected by the stampede in Kadamia. وفي إحدى الزيارات لقد سمعنا بجهودكم المشكورة لمساعدة ذوي الذين راحوا ضحية الحادث جسر الأئمة في الكاظمية، حيث جهودكم كانت واضحة من خلال لقائنا بالأخوة هناك، فشكرا على هذا الجهد. وأنا شخصيا كون أنا سامي الآن أتحدث عن نفسي، كنت مع مندوبين من الأخوة الفريق المسيحي في زيارة المقبرة، مقبرة شهداء المهدي، جيش المهدي في المقبرة، وكان الأخ ويليام وشيلا، وكانت لنا فرصة للتحدث مع بعض الشباب الذي كانوا قائمين بدفن شهداء جسر الأئمة، وقد أعلمونا بأنه الغسيل والدفن وأجور التكاليف كان قد تحملها مكتب السيد حفظه الله. I mentioned also when William and Sheila were here a couple of weeks ago, we were in the cemetery and we saw young men burying some victims from the Kadamia incident, Stampede's incident in the cemetery, and we learned that Sayyid paid for their burial process. I just mentioned that as a witness when I was here. We'd also like to express our sorrow over the loss of life in that incident. وأيضا أود أن أقدم تعازينا وأسفنا لفقدان العدد الكبير من الضحايا بتلك المناسبة. So the delegation has a few questions. The first one is how you view the political and social situation in the country right now, and in what ways the Sadr organization is involved in what ways? In what ways are they trying to impact that situation? الوفد عنده بعض الأسئلة لجنابكم، والسؤال الأول هو كيف ترون الموقف السياسي الاجتماعي في العراق، وما هي خططكم وعملكم لتحسين الوضع؟ الحقيقة أولا أشكر مسؤولة الوفد على هالمشاعر اللطيفة مع الشعب العراقي. وقبل أن أعلق على كلامك هناك شيئين. الأول أن أمريكا وبريطانيا تركز على تنفيذ القانون في العراق، وهي تخرق القانون في العراق كما حدث في البصرة مؤخرا قبل عدة أيام، من أنه تسوي إنزال على مركز شرطة وتأخذ معتقلين مع أنه تقول السيادة للعراقيين. I would like
to thank the head of the delegates for your feeling that you expressed, and also to answer your question. I would like to tell you that the US and the UK are very much interested to implement law and order in Iraq. That's what we hear. But unfortunately, they are the first to violate law and orders in Iraq. And if you heard the news lately, what happened in Basra, when two of British individuals violated the law, they were arrested, then the British occupation forces, they stormed the police station and freed the two individuals by breaking the law. وعليه هذا خرق للقانون، وعلى القوات المحتلة استنكار ما فعلته بريطانيا في البصرة. And because this is a violation of law and order and breaking actually the law, we expected the occupation forces to denounce this action by the British. هذا من ناحية، والناحية الثانية لعله يقول قائل انه انتم ايش عندكم جايين يا مقتدى ابو الحرب والعنف والمقاومة، زين انتوا وفد سلام شلون تتراهمون ويا وفد العنف؟ لا، ليعلموا اني 100% ضد العنف، وانما وقفت ضد امريكا لانها وقفت ضد مقدساتنا حبيبي. وقعت عمارة تجارية في امريكا، العالم كله في حروب. احنا حبيبي وقعت مقدساتنا لو صح التعبير، وان شاء الله تبقى عالية، فندافع عنها الى اخر قطرة دم. ما دام لا تعتدي امريكا علينا لا نعتدي عليها، ونريد معها سلما وسلاما. اما انه يعتدى على مقدساتنا فهذا لا يمكن السكوت عليه، وخصوصا ما حدث في النجف وفي مسجد السهلة، حتى أنهم بقروا بطن امرأة حامل وأخرجوا الجنين منها حبيبي، لكنه لعله الإعلام والتكتيم ضدنا كثير. Of course, what I mentioned was a violation against the law, and maybe you will be asked, you are a peaceful mission, you are a peaceful organization that promote peace. How come you met Sayyid Maqtadى? Sayyid Maqtadى is known by a violent person, likes wars and fighting. I would like to assure you that I'm not a violent person. I love peace and we promote peace. But I just would like to remind you, when one building or two buildings in New York are destroyed by an act of violence, the whole world stands and never sit down again because of this incident. But the US occupation, they invaded our holy cities in Najaf, and they violated and destroyed part of the city, buildings, and they disabled the security in the city. We stood first to defend ourselves, our people, our property, and we will do this again and again. In Sahla, they even killed a lady, a pregnant woman was pregnant. They opened her belly and get the embryo from her belly to kill him too. This is what happened by the occupation forces, and we against that, surely. أما وإن كان أنا طلت عليكم، وأما الجواب على سؤالكم
فيكون بهذا الأسلوب على أن وجود المحتل يحول دون تحقيق أي مبتغى سياسي للشعب العراقي. وأتصور أنه أي دولة محتلة، ولا سامح الله لو كانت أمريكا أيضا محتلة، لما استطاع شعبها من القيام بعملية سياسية سواء الانتخابات أو غيرها. فنحن نقول أن مقدمة العملية السياسية والاستقرار الأمني في العراق هو خروج المحتل، ولا يصوروا لكم أن خروج المحتل يكون نتيجته شنو؟ الحرب الطائفية أو الحرب الأهلية. احنا الشعب العراقي كنا متكاتفين والآن متكاتفين وسنكون أيضا شنو؟ متكاتفين. نحن لسنا ممن ندعو للطائفية ولا للتفرق. من يدعو للطائفية حبيبي إعصار في منطقة للسود لا يأتي الرئيس الامريكي ويحضرها، منطقة للبيض يروح يحضرها. شو فرق تكساس عن نيو أورليانز؟ ماكو فرق. هذا يدعو للطائفية، مو احنا ندعو للطائفية والتفريق العنصري وهكذا. مهم. To answer your question, I'm sorry I took me long to get back your question and answer. Any political social process that's related to the Iraqi situation will not begin unless the occupation ends. We were, as people in Iraq, one unity. We were cooperated among ourselves when we were before the occupation. And now, during the occupation, we are working together, and we will work together when the occupation ends. Don't believe the rumors that if occupation ends, holy sectarian war will take place. That's no. The sectarian or racism thing happened in New Orleans, where black people get really hurt by the hurricane of Katrina. But Bush didn't go and visit them. He went and visited people in Texas. So he went to see the white people. He didn't want to see the black people. But you're from Chicago, not from New Orleans. السؤال آخر. Any questions? Could you tell us, Said, your feel about the Constitution as it's currently written, and your own thoughts on the outcome of the upcoming elections? أن تقول لنا سيدنا عن رأيكم بالدستور إلى الحد الذي كتبت مسودته حاليا، وماذا سيكون موقفكم اتجاه الاستفتاء القادم؟ الجواب يكون بعدة نقاط. أولا أنا مسلم ودستوري هو الإسلام، ودستور الإسلام هو القرآن والسنة والرسالة العملية الكاملة الشاملة. First, let me clear for you that I'm a Muslim and my institution is Islam, and the Holy Book of Quran, it's my teaching and the document of that constitution. وهذا أتصور موافق للحرية والديمقراطية التي تدعيها أمريكا، يعني تطبيق إسلامي وحرية الأديان وحرية الرأي، ما أتصور هذا مخالف لأي منهما. And to choose my constitution, as I just stated, based on my freedom to choose, and it should be by the Western society accepted according to the freedom and democracy. الجواب الثاني أن الدستور يرجع به إلى المراجع الدينيين وليس المراجع السياسيين. نحن في الإسلام
نعتبر أن الدستور قضية شرعية، والقضايا الشرعية يرجع فيها إلى المراجع الدينيين وليس المراجع السياسيين. The second point I would like to make that in order to write the constitution, it should goes to the specialists, the religious people, the Islamic religious scholars who should be specialists in writing the constitution rather than the politicians who are not capable and not competent to write the Islamic constitution. That's in my view. والجواب الثالث والأخير هو أنه حسب نظرتي الشخصية أنه هذا ليس بدستور وإنما مجموعة قوانين. الدستور يجب أن يكون أنظمة وقواعد عامة وليست قواعد خاصة، وما في الدستور الحالي هو قواعد خاصة وليست قواعد عامة. And what I see in the written draft of the constitution, it's a bunch of rules, but not law. I don't see law. And to write a constitution, we should go to the Islamic law and draw that constitution. But the people who put the draft together, they put some rules together, and it's personal, not general law that everybody should cover with it. Next question. Syed, what do you think can be done about the high unemployment, the health care, and the environmental crisis that affects the Iraqis today? سيد، كيف ترون نسبة البطالة العالية وقلة الخدمات الصحية وكذلك المشاكل البيئية التي تعتري القطر العراقي اليوم، كيف تؤثر على الشعب؟ هذا أكو. أما الجهة الصحية فهي ليست حديثة، وإنما من الاحتلال الأول للعراق أو الحرب الأولى على العراق، خصوصا في المناطق الجنوبية حينما اليورانيوم المنظب استعملوه في البصرة والعمارة وكذا، ولحد الآن الشعب العراقي يشكو من أمراض خطيرة جدا، السرطان والتشوه الجسدي وغيرها. فكلها أيضا من التبعات شنو؟ تبعات الاحتلال. أنا حبيبي ثروات العراق تذهب إلى أمريكا، أعمال العراق تذهب إلى أتباع أمريكا، أما الذين ليسوا تابعين لأمريكا لا عمل لهم في العراق. شوف حبيبي، من مقتدى يتدخل بالشؤون العراقية يقولوا له لا، بس من أمريكا تتدخل بالشؤون العراقية يقولوا لها على الرحب والسعة، مع أنه أنا عراقي وهي ليست بعراقية، مع شديد الأسف. About the healthcare, it's really devastated and it's affected by the first war, especially in the south when the depleted uranium was used by the US forces, causing cancer and deformation in our people and our unborn children. And you know this fact, and that also has the negative impact on the environment as far as soil and formation. In Iraq, nobody has the chance to have a job unless this person work for the followers of the occupiers, which is the current government. If you work for the government that is assigned by the US, so you have a job. But if Sayyid Muqtada
want to interfere and say this is wrong, they tell him no, you are a violent person. But when America interferes and assigns this guy and that guy, it's okay. It's yes for him. In spite of the fact, I am an Iraqi and the US is US. So the national resources, the wealth of Iraq, it's for the US and its allies and the puppet government that run the country right now. Said, we're just very glad to hear all of your opinions about these things and all of your ideas. And we know that you have a very busy schedule. So we want to thank you for your time and thank you for your insights. Can I ask him a question? Oh, sorry, yes, if you have a question. As an individual. I mean, besides being a translator. Yeah, تفضل. هل لي أن أسأل السيد سؤال بجانب كوني المترجم وبكوني أعضاء الورق أشرح لهم بس يعني بشكل مختصر. I may sum it up, Beth. As it should be through Islamic law, will they, in your opinion, protect adequately people who are not Islamic, for instance, Christians? I'm sorry, say it again, the last part. Would the Constitution, written Islamically? yes, if it's properly written in with Islamic law, as he suggested, will it adequately protect people who are not Islamic, i.e. Christians? حسب رأيكم سيدنا إذا الدستور كتب حسب التعاليم الإسلامية فهل يضمن ويحمي حقوق الناس الغير مسلمين مثل المسيحيين في العراق؟ يجاب بأحد جوابين. الأول أنه ما دام الاحتلال موجودا فلا يكون هناك دستور إسلامي على الإطلاق، لأنه يأبى تحقيق ذلك، وإلا لما كان هدد بضرب الكعبة في حال الاعتداء والكذا. تهدد في ضرب الكعبة هذا إذا اعتدي على أمريكا مرة أخرى أنه أنا أضرب الكعبة كذا، هذا إيه. أحد الشخصيات اللي أنا نسيت اسمه اللي صرحه ما أعرف، بالبنتاغون كان ما كونغرس. First of all, as long this country is occupied by. الشيء الثاني أو الجواب الثاني أن الإسلام لا ينظر إلى القوميات باعتبارها قليلة أو كثيرة، وإنما يقول أن الجميع كأسنان المشط. أسنان المشط سابقا كانت متساوية موحدة، فلا فرق بين أنه ينظر أنه مثلا الشيعي عالي والسنداني والترك والكردي كذا لا، وإنما كلهم فد مستوى واحد، ولا ينظر نظرة عرقية أو طائفية، وإنما ينظر نظرة أخلاقية معنوية أكثر من كونها شنو مادية. And if it happens that I have just one quick question. Some of us will remain here in Iraq and others of us will travel back to the US. What one thing can those who of us other Americans? Or you would say. سيد قسم من عندنا راح يبقى هنا والقسم الآخر يذهب راجعا لبلده سواء كندا أو أمريكا، فماذا تقترح على الذين يرجعون إلى موطنهم العمل من أجل فرض السلام في العراق؟ طبعا الوقوف مع الشعب العراقي إعلاميا وسياسيا سلميا، يعني كالمظاهرات أو إسماع الصوت العراقي الذي يدعو إلى السلام ويدعو إلى نبذ الطائفية وإلى تحرير العراق، إذا
الوقوف معه من هذه الجهتين الإعلامية والسياسية هو إن شاء الله فيه نصرة للسلام عموما، سواء في العراق أو في أمريكا، لأنه حقيقة تكتيم الإعلامي ضد العراق كبير جدا. يعني ما يحدث في العراق لا يخرج إلى شبر خارج العراق لعله. بمعرفتك شخصيا، وشكرا مرة أخرى على إتاحة الفرصة. شكرا للخدمة. وأعتقد هذا واجبي. أنهى كل أسئلتك. موفقين إن شاء الله. أهلا وسهلا. أنا قلت لهم الخرفان سارحة ولا يعني كان. لا. I thank him to give us this opportunity again, and also I told him we know that the sheep are with the shepherd out in the prairie, so there is no lunch for us. We have to eat. لا بس السلام عليكم.